Dear folks, take your grammar book. It's in page number 136. We are continuing with adverbs. What's adverb? Adding information on verbs. He goes. Goes is a verb. He goes slowly. How does he go? Slowly. He goes to the school. Where does he go? To the school. He goes now. When does he go? Now. So, anything related with the verb is called adverb. Now you are coming to 74 points. Strangely. What do you mean by strangely? It is differently. Cat mewed strangely. The sound of the cat was different. The cat mewed, the sound given by the cat. How did it give the sound? Differently or strangely? So you ask a question how, the answer you get is called adverb of manner. So this is how the sentence formation. The cat is the subject, mewed is the verb, it's a past tense, and the adverb comes behind. So it is something description, something says, some modification on the verb is called adverb. Hope you are able to understand. Second is 75, suddenly, unexpectedly. Suddenly, the increased petroleum prices were announced suddenly by the government. So immediately by the government. 76, strongly means what? Powerfully. What's the sentence here? Powerfully. Okay, or strongly. Okay, suddenly by strongly. Strongly we don't have a sentence. Anyway, we can form a sentence using strongly, powerfully. He won the elections, or the boxer beat the opponent strongly, successfully, competently. She won Miss World title successfully, competently. So successfully means competently. Next, thoroughly, 78. It is fully. Thoroughly means fully. If we want to win the Olympic medals, we should work thoroughly. Fully. Thoroughly means fully. 79 is thoughtfully. Decisively. What do you mean by decisively? Thinkable. You have to think and decide and do. Anil Ambani takes every decision thoughtfully. So he thinks more and he takes a decision. Next, 80, tidily, purely, cleanly. Keep their cities tidily. Who keep their cities? Okay, Singaporeans. You can say Singaporeans. Singaporeans keep their city, I mean, west, okay, their city tidily. City. Next, usually, 81, often. The rain will come usually during the month of June, usually. Next, unfortunately, 82, unexpectedly, suddenly. Andrew Agassi lost the French title, unfortunately. Unfortunately. Next, warmly, 83, lovingly, warmly. I cooked the food. Okay, warmly, you can say like that also. He invited me warmly. The food is cooked warmly. Okay, that also you can say. Both together. Warmly means it is something show your affection in love, and the warmness is felt. Well, 84, good, well. Paul Dinakaran is a very popular man. Speaks well. How does he speak? He speaks well about Christianity. 85, wholly means fully. That apartment was constructed wholly by me. Totally by me, completely by me. 86, willingly, wishfully. He married her willingly. So, it is not a full forced decision. It was, he married her with full heart and love and affection. So, he married her, how? Willingly. So, my dear friends, totally 86, adverb of manner you have seen. And now you are coming to page number 137 and 138. It is adverb of time. Afterwards mean what? Later. In a hostel mess, first the bell rings and the food comes. Afterwards,
what will happen? Food comes afterwards. Okay, in the hostel mess, first the bell rings and the food comes afterwards. Okay, later the food comes. So the food comes when? Later. So this is called adverb of time. You ask to the verb when, and the answer you get is called adverb of time. For example, the food comes when? Afterwards. So afterwards become adverb of time. Next you see again and again. Second, the ministers are changed. The ministers are changed when? Again and again, often. So again and again becomes adverb of time. Third, again, the earthquake struck when? Again, once again. Always, number 4, ambitious people always work hard. They work always hard. So always comes in before the verb. When do they work? Always. So next, already, number 5, India already had won, or India had already won. India had already won. India had already won the World Cup match. Before. 6th, India's freedom struggle started when? Before 1800. See, this before 1800 becomes adverb of time. You ask a question when to started, and the answer you get is called adverb of time. Next, 7, daily. Everyone must do exercise. Do exercise when? Daily. So adverb of time. Next, yearly. 8, government gave the salary to their staff yearly. I mean before the time. Number 9, formerly. Manmohan Singh was working formerly as the governor of Reserve Bank of India. Earlier. When was he working? Formerly. Okay, next. Immediately. 10th, the minister started his duty. When did he start? Immediately after assuming the office. Immediately. So immediately becomes adverb of time. Next, number 11, late. The train came. When did the train come? Late. So late becomes adverb of time. Next, lately. He got admission in the college. When did he get admission in the college? Lately. Never. Gandhi never held a government post. Gandhi held. When did he held? Never. He never has he held a government post. Number 14, now. India has got $100 million. When? Now, as foreign exchange. Once. 15, I went to North India. When? Once. 16, once in a week. We go for picnic. When? Once in a week. Okay. Then often. 17, we find the communal clashes often, or we often find. You have to you can use this often in front of this verb. 18, quickly. The cell phone operator activated the cell phone when? Quickly, immediately. Rarely. Number 19, Indian films rarely win the Oscar awards. Rarely becomes adverb of time. Recently. Number 20, 10 Indian movies were selected for Oscar awards. When? Recently. Recently becomes adverb of time. Then next, 21, regularly. The terrorists in Kashmir Valley are creating problems. When? Regularly. Next, coming here, 22, scarcely. Rarely. Nowadays we find the tigers scarcely in the forest. Scarcely means you don't find much. Since Indians speak English since 1900. When? Since. So since become adverb of time. 24, soon. He will be the prime minister. When? Soon. Soon becomes adverb of time. Number 25, thrice. India won Miss World Cup competition thrice. Miss World competition thrice. Twice. 26, we see movie twice in a month. When? Twice in a month. Then coming 27, tomorrow. The president of USA comes to India. When? Tomorrow. Next, coming here, 28, today. Today is Human Rights Day. When is the Human Rights Day? Today. Urgently. Pakistan tested the nuclear bomb. When? Urgently. Coming here, yearly. 30, I buy clothes for my family. When? Every yearly. Yet. 31, yet I am not satisfied. I am not satisfied yet. Yesterday our school opened. When? Yesterday it was open.
Thank you. Hope you are able to understand. Try to use these adverbs and you will get used to it. Thank you. Dear folks, take your grammar book. It's adverb. So far we have come 73 adverb of manner we have seen. That's in page number 136. What do you mean by adverb of manner? You ask a question to the verb, how, and the answer you get is called adverb of manner. For example, see here, strangely. What do you mean by strangely? It is differently. Strangely means what? Differently. The cat is the subject. The cat is the subject. Mewed, it gives a sound. Mewed, it gives a sound. Just like a dog barks, the cat mewed, you have to say. How did it mew? Strangely. So the strangely becomes adverb of manner. Any word, you ask a question and the answer you get, which ends with ly, that becomes adverb of manner. Suddenly, unexpectedly, 75. அதாவது நண்பர்களே, தமிழில் இருக்கணும். ஸ்ட்ரேஞ்ச்லினா வித்தியாசமாக, பூனை சத்தமிட்டது ஸ்ட்ரேஞ்ச்லி என்றால் வித்தியாசமாக, 75 சடன்லி என்றால் திடீரென்று, எதிர்பாராத விடமாக, அன்எக்ஸ்பெக்டட்லி. The increased petroleum prices were announced suddenly by the government. அரசாங்கத்தால் திடீரென்று பெட்ரோலினுடைய விலை ஏற்றம் அறிவிக்கப்பட்டது. Strongly, powerfully, சக்தி வாய்ந்த. Strongly வச்சு ஏதோ ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Anybody? Strongly? Anybody? Can you form a sentence using strongly? Please stand. Please have the mic close. Strongly. Yeah. Strongly. Excellent. Excellent. Miss Mamta Banerjee strongly opposed the candidature of Pranab Mukherjee by Congress. Strongly, powerfully. Very good. 77. It is successfully, competently. Competently means what? Very talentful. She won Miss World title successfully. அவள் வெற்றிகரமாக அந்த உலக அழகி போட்டி பற்றத்தை வென்றாள். thoroughly என்றால் 78 முழுமையாக. If we want to win the Olympic medals, we should work thoroughly. நாம் ஒலிம்பிக் போட்டியில் தேர்வடைய வேண்டும் என்றால் முழுமையாக நாம் கடுமையாக உழைக்க வேண்டும். 79 thoughtfully, decisively, முடிவு செய்யும் விதமாக. அனில் அம்பானி takes every decisions. அனில் அம்பானி ஒவ்வொரு முடிவுகளையும் எடுக்கிறார். எப்படி எடுக்கிறார்? thoughtfully, சிந்தனை வளத்துடன், சிந்தனையுடன். decisively. 80 tidily-னா purely, சுத்தமாக. என்ன சொல்லலாம், நம்ம சிங்கப்பூரியன்ஸும் சொல்லலாம். கீப் தேர் சிட்டி, அவர்கள் வைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர் ஊரை. எப்படி? டைடிலி, சுத்தமாக. 81 யூஷுவலினா ஆஃபன், அடிக்கடி. த ரெயின் வில் கம் யூஷுவலி டூரிங் த மந்த் ஆஃப் ஜூன், பொதுவாக மழை ஜூன் மாதத்திலே வரும். அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி 82 அன்எக்ஸ்பெக்டட்லி, எதிர்பாராத விதமாக. ஆண்ட்ரூ அகஸ்டி லாஸ்ட் த ஃப்ரெஞ்ச் டைட்டில் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி. ஆண்ட்ரூ அகஸ்டி பிரெஞ்சினுடைய பட்டத்தை துரதிர்ஷ்டவசமாக இழந்தார். 83 வார்ம்லி என்றால் லவ்விங்லி, அல்லது சூடாக, வெதவெதப்பாக. ஐ குக் த ஃபுட் வார்ம்லி, நான் உணவை வெதவெதப்பாக சமைத்தேன். அடுத்ததாக வெல் 84 நன்றாக. பால் தினகரன் ஸ்பீக்ஸ் வெல் அபவுட் கிறிஸ்டியானிட்டி. பால் தினகரன் கிறிஸ்துவ மதத்தை பற்றி நன்கு பேசுகிறார். 85 ஹோலினா ஃபுல்லி, முழுமையாக. தட் அபார்ட்மெண்ட் வாஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டட் ஹோல்லி பை மீ, அந்த அபார்ட்மெண்ட் என்னால் முழுமையாக கட்டி முடிக்கப்பட்டது. வில்லிங்லி 86 விஷஃபுல்லி, வேண்டுமென்று. ஹீ மேரிட் ஹர் வில்லிங்லி, மன நிறைவுடன். வில்லிங்லி என்றால் மன நிறைவுடன். அவள் தன் மன நிறைவுடன் அவனை திருமணம் செய்தாள், அல்லது அவன் அவளை திருமணம் செய்தாள். ஓகே, அடுத்ததாக அட்வர்ப் ஆஃப் டைம். எப்படி என்று கேட்டு பதிலாக வருவது, வினைச்சொல்லிடம் கேட்டு பதிலாக வருவது வினையுறு சொல் தன்மை. எப்பொழுது என்று வினைச்சொல்லிடம் கேட்டு பதிலாக வருவது வினையுறு சொல் நேரம். உதாரணத்திற்கு ஆஃப்டர்வேர்ட்ஸ், பிறகு. இன் ஏ ஹாஸ்டல் மெஸ், ஹாஸ்டல் விடுதியிலே. த பெல் ரிங்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் த பெல் ரிங்ஸ், முதலாவதாக பெல் அடிக்கிறது. அண்ட் த ஃபுட் கம்ஸ், உணவு வருகிறது. ஆஃப்டர்வேர்ட்ஸ் என்றால் பிறகு. ஸோ அடுத்தது 2 அகெயின் அண்ட் அகெயின், மறுபடியும் மறுபடியும். த மினிஸ்டர்ஸ் ஆர் சேஞ்ச்டு, மந்திரிகள் மாற்றப்படுகிறார்கள். அகெயின் அண்ட் அகெயின், மறுபடியும் மறுபடியும். அடுத்ததாக 3 அகெயின், மறுபடியும். த எர்த்குவேக் ஸ்ட்ரக்,
பூமி அதிர்ச்சி ஏற்பட்டது எப்பொழுது? மறுபடியும் எகெயின். நான்காவதாக ஆல்வேஸ், எப்பொழுதுமே. ambitious people, அப்போ லட்சியவாதிகள் ஆல்வேஸ் எப்பொழுதும் ஒர்க் ஹார்ட், கடினமாக வேலை செய்கிறார்கள். அடுத்ததாக 5 ஆல்ரெடி, இந்தியா ஆல்ரெடி ஹேட் ஒன் த வேர்ல்ட் கப் மேட்ச், இந்தியா ஏற்கனவே உலக கோப்பையை வென்றது. 6 பிஃபோர்னா முன்னாடி. இந்தியாஸ் ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள், இந்தியாவினுடைய சுதந்திர போராட்டம் ஸ்டார்டட், ஆரம்பித்தது எப்பொழுது? பிஃபோர் 1800. பிஃபோர் என்பது அட்வர்ப் ஆஃப் டைம் என்று சொல்லக்கூடிய வினையுரிச்சொல் நேரத்தை குறிக்கிறது. அடுத்தது 7 டெய்லி, எவ்ரி ஒன் மஸ்ட் டூ எக்ஸசைஸ், அனைவரும் உடற்பயிற்சி செய்ய வேண்டும். எப்பொழுது? டெய்லி, தினம்தோறும். அடுத்தது 8 இயர்லி, கவர்மெண்ட் கேவ் த சேலரி டு த ஸ்டாஃப், அப்போ அரசாங்கம் தங்களுடைய வேலையாட்களுக்கு ஸ்டாஃப் என்று போட வேண்டும். சில பேர் ஸ்டாஃப்ஸ் என்று சொல்கிறார்கள். ஸ்டாஃப் என்றாலே ஒருமை பன்மை இரண்டுக்கும் வரும். எப்பொழுது? இயர்லி, முன்னதாகவே. அடுத்ததாக ஃபார்மர்லி, முன்னதாக. மன்மோகன் சிங் வாஸ் ஒர்க்கிங், மன்மோகன் சிங் வேலை செய்து கொண்டிருந்தார். ஃபார்மர்லி என்றால் முன்னதாக. ஆஸ்னா போல, எதை போன்று? கவர்னர் ஆஃப் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா, அப்போ ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவினுடைய அதிகாரியாக, தலைமை அதிகாரியாக வேலை செய்து கொண்டிருந்தார். இமீடியட்லி 10 உடனடியாக. த மினிஸ்டர் ஸ்டார்டட், மந்திரி ஆரம்பித்தார். இஸ் டியூட்டி, அவருடைய கடமையை. இமீடியட்லி, உடனடியாக. ஆஃப்டர் அசியூமிங் த ஆஃபீஸ், பதவி ஏற்றவுடன் உடனடியாக ஆரம்பித்தார். அடுத்ததாக 11 லேட் என்றால் நேரம் கழிந்து. த ட்ரெயின் கேம், புகைவண்டி வந்தது எப்பொழுது? லேட், நேரம் கழித்து. 12 லேட்லி என்றால் காலம் தாழ்ந்து. ஹீ காட் அட்மிஷன் இன் த காலேஜ், அவருக்கு கல்லூரியிலே இடம் கிடைத்தது எப்பொழுது? லேட்லி, காலம் தாழ்த்தி. 13 நெவர், காந்தி நெவர் ஹெல்ட் ஏ கவர்மெண்ட் போஸ்ட். இங்கே பாருங்கள், நெவர் எப்பொழுதும் இல்லை. இந்த எப்பொழுதும் இல்லை வந்து சப்ஜெக்ட் காந்திக்கும் ஹெல்டு வினைச்சொல்லுக்கும் நடுவில் தான் இந்த நெவர் வர வேண்டும். ஸோ காந்தி எப்பொழுதுமே ஒரு அரசாங்க பதவியை வகித்தவர் அல்ல. 14 நவ், இந்தியா ஹஸ் காட், இந்தியாவுக்கு இருக்கிறது $100 பில்லியன். 100 பில்லியன், $1 பில்லியன் என்றால் என்ன? சராசரியாக எவ்வளோன்னு நீங்கள் ஓகே, $1 மதிப்பு, பில்லியன் நான் சொல்கிறேன், டாலர்ஸ். நவ் ஆஸ் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச், இப்பொழுது இருக்கிறது அந்நிய நாட்டு, வெளிநாட்டு பணம் எத்தனை? 100 பில்லியன் இருக்கிறது. அப்போ 1 பில்லியன் இஸ் ஈக்குவல் டு 5000 crores என்று வருகிறது. 15 ஒன்ஸ், ஐ வென்ட் டு நார்த் இந்தியா, நான் வட இந்தியாவிற்கு சென்றேன். எப்பொழுது? ஒன்ஸ், ஒரு முறை. 16 ஒன்ஸ் இன் எ வீக், வாரத்திற்கு ஒரு முறை. வி கோ ஃபார் பிக்னிக் ஒன்ஸ் இன் எ வீக், நாங்கள் பிக்னிக் செல்கிறோம் வாரத்திற்கு ஒரு முறை. ஆஃபன், அடிக்கடி. வி ஆஃபன் ஃபைண்ட் த கம்யூனல் கிளாஷஸ், அப்போ நம்ம அடிக்கடி நாம் எதை பார்க்கிறோம்? இந்த சமுதாய சண்டைகளை பார்க்கிறோம். ஆஃபன், அடிக்கடி என்பது இந்த சப்ஜெக்ட் வினைச்சொல்லுக்கு நடுவில் வர வேண்டும். 18 குவிக்லி, த செல்ஃபோன் ஆப்ரேட்டர் ஆக்டிவேட்டட் த செல்ஃபோன் குவிக்லி, அப்போ உடனடியாக இந்த செல்ஃபோன் ஆப்ரேட்டர் இயக்கினார் அந்த செல்ஃபோனை. 19 ரேர்லி, அரிதாக. இந்தியன் ஃபிலிம்ஸ் ரேர்லி வின் த ஆஸ்கார் அவார்ட்ஸ், ஆஸ்கார் அவார்ட்ஸுகளை, பட்டங்களை இந்திய படங்கள் அரிதாக வெல்கிறது. ரீசென்ட்லி, தற்சமயம். 10 இந்தியன் மூவிஸ் வேர் செலக்டட் ஃபார் ஆஸ்கார் அவார்ட்ஸ் ரீசென்ட்லி, 10 இந்திய படங்கள் தற்காலிகத்திலே ஆஸ்கார் அவார்டுக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது. அடுத்ததாக 21 ரெகுலர்லினா அடிக்கடி. The terrorists in Kashmir Valley are creating problems regularly, அந்த ரெகுலர்லி அங்கேயும் வரலாம் இங்கேயும் வரலாம். The terrorists in Kashmir Valley are regularly creating, அப்போ 2 வினைச்சொல் வரும்போது 2 வினைச்சொல்லுக்கு நடுவில் வரலாம். இப்போ ஸ்கேர்ஸ்லி பாருங்கள் 22. nowadays we find tigers scarcely in the forest, அல்லது nowadays we find we scarcely find the tiger, scarcely இங்கே போட வேண்டும். since, அது முதற்கொண்டு. இந்தியன் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ் since 1900. 1900 முதல் இந்தியர்கள் ஆங்கிலத்தில் பேசுகிறார்கள். சூன், உடனடியாக. ஈல் பி த பிரைம் மினிஸ்டர், அவர் பிரதம மந்திரி ஆகிவிடுவார். எப்பொழுது? சூன், உடனடியாக. 25 த்ரைஸ், இந்தியா ஒன் மிஸ் வேர்ல்ட் காம்படிஷன், இந்தியா உலக அழகி போட்டியை 3 முறை ஜெயித்தது. 26 ட்வைஸ், இருமுறை. வி சி மூவி ட்வைஸ் இன் ஏ மந்த், நாங்கள் சினிமா படத்தை மாதத்திற்கு 2 முறை பார்க்கிறோம். 27 டுமாரோ, நாளை. த பிரசிடென்ட் ஆஃப் USA கம்ஸ் டு இந்தியா டுமாரோ, இந்தியா அமெரிக்காவினுடைய ஜனாதிபதி நாளை வருகிறார் இந்தியாவிற்கு. 28 டுடே, டுடே இஸ் எ ஹியூமன் ரைட்ஸ் டே, இன்று மனித உரிமை நாளாக இருக்கிறது. 29 அர்ஜென்ட்லி, பாகிஸ்தான் டெஸ்டட் த நியூக்ளியர் பாம்ப் அர்ஜென்ட்லி, பாகிஸ்தான் உடனடியாக அணு குண்டு பரிசோதனையை செய்தது.
இயர்லி வருடத்திற்கு ஒரு முறை. ஐ பை க்ளோத்ஸ் ஃபார் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இயர்லி. நான் வருடத்திற்கு ஒரு முறை என் குடும்ப நண்பர்களுக்கு நான் அல்லது குடும்ப உறுப்பினருக்கு நான் துணிகளை வாங்குகிறேன். எட் இருந்தும், எட் ஐ எம் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட், இருந்தும் நான் திருப்தி அடையவில்லை. எஸ்டர்டே, நேற்று, அவர் ஸ்கூல் ஓப்பன் எஸ்டர்டே, நேற்று என் பள்ளி திறந்தது. ஸோ நண்பர்களே வினைச்சொல்லிடம் எங்கே, எப்படி, எப்பொழுது என்று கேட்டு பதிலாக வருவது வினையுறு சொல். உதாரணத்திற்கு நீ போகிறாயா? ஆமாம் நான் போகிறேன். இந்த ஆமாம் என்பதும் கூட வினையுறு சொல். இல்லை என்பதும் வினையுறு சொல். டு யூ கோ? எஸ். அப்போ எஸ் எதை குறிக்கிறது? கோ, அது வினையுறு சொல்லாக வருகிறது. நோ, அதுவும் வினையுறு சொல்லாக வருகிறது. ஸோ இந்த மாதிரி கேள்விகள் கேட்டு, வினைச்சொல்லிடம் கேள்விகள் கேட்டு, எது சம்பந்தமாக இருந்தாலும், அந்த வினைச்சொல் எதை பற்றியாக இருந்தாலும் விளக்கங்கள் கொடுக்கும்போது, அது ஒரு விளக்கம் கொடுக்கும்போது, அது திரித்து சொல்லும் பொழுது, மாற்றி சொல்லும் பொழுது அது என்னவாக வருகிறது? வினையுறு சொல்லாக வருகிறது. ஸோ வினையுறு சொல் பாக்கிய அமைப்புக்கு சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் என்று சொல்வார்கள். அதற்கு மிக இன்றியமையாதது. ஸோ நன்கு அறிந்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள். எஸ், வாட்ஸ் யுவர் டவுட்?